Assalamu alaikum warahmatullahi barka da wannan lokaci da fatan kasancewa tare da 3D blogging tips. Insha Allah a bidiyon mu ne ba tare ɓata lokaci ba za mu yi bayani ne akan wato Adsterra self clicking. Ma'ana self clicking na Adsterra wanda mutum da kanshi zai dinga clicking din saboda samun clicking wani zubin yana yin wahala. To ya za a ka samu? Idan ba kalli wannan bidiyon namu guda biyu ba, ka je ka kalli wannan bidiyon namu saboda su ma wato rukuni na musamman game da Adsterra kenan. To kafin mu shiga zuwa cikin bidiyon namu da akwai gargadi na musamman akan kowa da kowa, ma'ana cewa in dai ka san kana aiki da Adsterra to ya kamata ka create a new account before ka fara aiki da wannan method din kenan. Ma'ana zama da cewa account ɗinka fresh one ne, ba wanda kake aiki da shi ba normal naka, ka generate din wani account din. Kuma sannan again da adadin click din da zamu faɗa kada ya haura adadin da muka baka, ma'ana in muka ce adadi kaza to kada kai fiye da haka, saboda fiye da haka zai iya ja maka matsala ta blocking account. Saboda a tutorial ɗinmu na baya da muka yi wanda muka ba da wani application an ɗan samu blocking ɗin account, kuma ni ma har dai na rasa account guda biyu saboda haka nake ƙara sanarwa cewa mutane su kula da aiki da wannan application ɗin da muka bayar a baya. Kuma sannan kai tsaye idan baka cikin 3D blogging tips group ya kamata kai magana domin mu saka a cikin 3D blogging tips group, saboda muna bada sanarwa ta musamman game da duk wani update da zamu a cikin 3D blogging tips group, ko kuma da akwai link nashi a sashen description zaka iya zuwa kai join kenan. To kai tsaye bari mu je zuwa bidiyon mu. To da farko kai tsaye yanzu kana buƙatar ka fara creating ɗin blogger website before a je ga system. Zaka je zuwa blogger.com kenan domin ka creating ɗin blogger website. To yanzu kai tsaye mu bari mu je zuwa blogger.com, sai ka danna inda aka sa create blog gashi a sama, sai ka bawa blog ɗinka duk sunan da kaga ya dace da kake so ka bashi. Mu ma za mu bashi sunan da muka ga ya dace da shi saboda kawai za a yi creating ne na blog shaf domin a fara running ɗin system ɗin da za a bi har zuwa self clicking 100% da ka za mu nuna mutane complete kenan. To yanzu kai tsaye za mu shigar da kaga link nan kenan mun shigar da shi, to sai mu danna save domin mu yi continue kenan. After mai creating din blogger website successful, to dole muna buƙatar za mu yi posting a cikin wannan blogger website din kenan. To yanzu haka za mu yi creating din posting guda ɗaya kenan, za mu yi shi very fast domin mi generating posting, so da posting ba shi da wahala. Bari mu creating din posting yanzu. Wasan na kai tsaye again sanarwa da akwai link a sashen description na wato group namu na 3D blogging tips. Dan baka ciki kai tsaye ka je kai join da group din domin samun update kai tsaye. So da muna bada sanarwa ta musamman tare kuma da jin ra'ayoyin mutane game da duk wani abu da muka yi da muka samar a cikin group din da kuma YouTube namu, domin tabbatar da cewa mun ji daga ra'ayinku sannan muke kaddamar da abubuwa da dama. So wannan bidiyon ma sai muka ji daga ra'ayin mutane sannan muka yunkurin samar da shi kenan. After kai creating na posting a cikin blogger site naka, zaka tafi zuwa wato team kenan domin ka canja masa riga, ma'ana ka sa wa blogger website naka kaya kenan. Zaka danna inda aka sa resto sai ka danna upload. To kai tsaye duk mai son premium version na blogger template zai iya contact dina domin da akwai premium version, amma dole mutum zai purchase din wani abu kaɗan daga ciki don samun wannan premium blogger template din kenan. To kai tsaye wannan namu wato free version ne wanda muke da shi, za mu uploading akan system namu kenan. Duk mai buƙatar blogger website wato already ready made kenan, yana so kai tsaye zai iya contact din mu domin da akwai ready made. Duk mai so ya sai blogger website zai iya contact namu ta kan number da take kan screen namu kenan, ko kuma mun kana so ma creating din new one blogger website kai zaka iya contact ni ta number da take kan screen domin samu, ko kuma issue na same domain da sauransu da zaka iya contact ina kan number da take kan screen namu kenan. Kuma da akwai ma movie website wanda already for sale ne, zaka iya contact ina biya number da take kan screen domin a yi ciniki da kai kenan. To kai tsaye wannan shine sample na blogger website din mu kenan da muka yi generating. After mun yi generating nashi, to kai tsaye za mu yi login zuwa cikin Adsterra namu domin mu dauki wato domin mu shigar da shi a tsarin da muke so kenan. To after mun shigar da blogger, after mun shigar da website namu, dole za mu shigar da ADS code a cikin website namu kenan. To gashi za mu shigar da ADS code kenan, wato za ka iya adin ɗin duk wani advertisement da kake so na Adsterra completely 100% kenan. Duk mai issue akan Adsterra ma zai iya contact namu game da
connection na Adsterra ko ma wasu ADS network din da dama da yake neman tambaya akai ko karin bayani, duka zai contact din mu ta number da take kan screen namu, duk zaka iya contact namu 100% insha Allah. Ko da yaushe muna ready domin mu karbe kanu biyu. To kai tsaye zamu copy din wato tag namu na ADS kenan, na advertisement kenan. Muka copy din tag namu na ADS code din mu kenan, ma'ana muka copy nashi zamu je zuwa cikin website namu, dole mu placing na wannan code din kenan. To after mun yi copy din shi zamu je mu placing a cikin website namu. Da muka yi placing a cikin website namu 100% ya fito, to zamu yi issue na set clicking za ta fi kenan. To kai tsaye za ku koma zuwa cikin blogger website naka, sai ka tafi zuwa sashen layout ko na ce layout, da inda ka faɗa daidai ne, sai ka tafi zuwa wato ADS kenan. Ka gani already template ne da akwai gurin da ake placing din advertisement kenan. To sai na selecting din gashi ADS. To after na yi selecting din ADS, ka ga na kunna shi kenan, sai na paste din code dina a nan gurin, sai na danna save kenan. Zaka iya hada code din talla biyu, iyakaci kaɗan ba da space a tsakankaninsu, zaka iya paste nasu a gurin ADS ɗaya kenan, ma'ana B0 nan a guri ɗaya kenan. Bar na buɗe maka gaita samfur ɗin nawa ya kasance kenan. Yau wato yanzu in ka duba zaka ga cewa ADS B ya fito akan a cikin website ɗina. Yanzu abinda zamu yi na gaba wato shine zamu tafi zuwa tsarin set clicking, amma dai bari mu fara nuna maka website ɗin namu. Kaga dai tabbas advertisement na Adsterra ya fito. Ga duk wanda ya san advertisement na Adsterra gashi na ya fito, amma baka sani ba ka duba bidiyon mu da suke sashen videos namu, zaka samu update sosai game da Adsterra, tunda kai yace zaka bude shi har yace zaka yi abubuwa da dama kenan. Kai tsaye sai kai copy din adireshin website naka kenan, sai ka taba wato like uku da suke nan dama ga sashen incognito mode kenan, wato new tab incognito tab, sai ka taba kan shi, za ga dan baka blank haka, amma ana gani saboda yanayin cewa muna aiki da screen recorder ne, dole zaka ga haka kenan, ma'ana muna capture namu, shi yasa ba zai fito sosai ba. To zaka yi paste din link naka a sama daidai da yacce kake paste a Chrome, zai maka loading kamar haka kenan. To zara ya bude maka, abin lura shine ka kula da kyau, in advertisement ya fito kada ka danna fiye da sau uku. In ka danna fiye da sau uku ko sama da haka, zai iya kasancewa issue na banning zai iya biyo baya, ma'ana sai banning account naka, saboda yan kwanakin nan da sun yi upgrading na security nasu, sun ƙara tsaro sosai akan security nasu, kuma har lokacin da bidiyon nan ma suna upgrading na wato system na Adsterra kenan, ma'ana suna ƙara daga darajar a system nasu kenan, na haka mutum ya kamata ya kula. Zaka taba kan advertisement din ka bude shi sosai, ya zama da cewa ka bude akalla advertisement uku, kuma kai landing ka kamar yadda nake scroll down scroll up, haka dai mutum ya duba sosai, daga tabbas advertisement din ya fito 100%, to sannan sai kai back kenan, ma'ana ka koma ka ƙara buɗe wani. Haka zaka yi akalla dai kamar sau uku. Kada ka danna fiye da sau uku, saboda danna fiye da sau uku zai iya ja maka babban issue kenan. Da zarar ka samu impression kai clicking za ka ga revenue ɗinka insha Allah zai ƙaru sosai. To wannan shine karshen bidiyon namu, da fatan kai za ka yi join da wato group namu na WhatsApp, akwai link sashen description, wato 3D blogging tips. Kada kuma ta kuna tare da ni Muhiddin, wanda aka fi sani da 3D kenan. Sai anjima.